Ogenblicket som förändras alt borgade inte med ilska. Det borgade med tystnad. Ena sekunden pagik en conversation. Det mjuka klirret fran glass. Det lager surret fran investera som gavna grana loffen. Nästa sekund tystnad rummet. Jag minns det tidliga and själva ljudet av ljudet. Mitt namn arroganta called hail. Jag 38 år gammal. I stu had jag byggt upp den internationella avdelningen par Carter Industries från en mindverksamhet till den avdelning som säkrade våra största utländska kontrakt. Jag had förhandlat fram avtal som håll oss stabila när en hemska intakterna sjönk. Jag stannade sent ofta en jag planrat, inte för att imponera par nagen. Men eftersom jag trod par de system 6 byggde upp var galan par Drake Hotel I Chicago tankt att spegla dessa framsteg. Jag pratade med en representant från Eastbridge Global att fornia ett kontrakt vart flera miljoner dollar när Nathaniel Carter kontaktade oss. Han var 19, nyutnämnd till Junior Operations Director. Redan frustrad par mig för att jag var gradet av hans krav tidigare samma vecka. Han avbrott utan att hälsa par nagen av oss. Avskida henne, and ars fardig att angradi så han till en höga chef som stod I närheten, tillräckligt högt för att andra skull höra det jag så lugnt till honom att bemanningsbeslut inte förtads basraid par personlig irritation. Han klev när mer. Jag sag spanningen I hans ansikte innan jag kan hans hand över minnet den var inte kraftfull nog att skada mig, men den var avsiktlig. Borselen tystnad nästan omedelbart. Samtalet tystnad. Några personer stirrade. De flesta tittade bort. En medlem av eventteamet klev fram mot oss veckad sedan. Tittade över rummet som han vantade par att nagen annan skullingripa. Jag följde henne sinfullt sag Richard star några scenen. Han hade sett det han rådde sig giant. En av investerarna bredvid mig harklade sig allt okej? Fragade han försiktigt, utan att titta på Nathaniel. Det okej, sa jag. Minnet rost lät stadig. Jag inte säker på her. Minnet hand vill en minnet kind, men jag höll den vid sidan. Jag kunde konna varmen sprida sig. Jag fokuserade på minnetenning. Nathaniel bad inte jag sagt. Han retard till sig jacken gick därifrån som avbrottet hade varit presidemassigt. Det var det jag förstod något viktigt. Jag reagerade kanslermassigt skull jag vara ståningen, inte han. Jag reagerade inte. Jag argumenterade inte. Jag avslutade minnet mening till Clinton. Usaktade mig lämnade golvet. Det finns stunder de kontroll av viktigare än stolthet. Jag förstod det I realtid. Nästa morgon satt jag mittemot hans far, Richard Carter. Par hans kontor med utsikt över lupen. Han måtte inte minnet blick när han borgade. Mina, jag rad att jag mest. Jag lutade mig framåt lite sa, kolla din inkåg först. Han öppnade sin laptop bladdrade igenom e-postmeddelanden dina belagorna som jag hade vidareb fordrak kvällen innan. Medan han last skiftade hans uttryck från irritation till något mer försiktigt. När han äntligen tittade upp på mig förstod han att situationen var stor I en offentlig sen par I en gala. Men detta borgade inte par galan. Nathaniel Carter borgade par fortaget 6 månader för galan. Till Kanajavandit kom från hans far under ett kvartalsvis ledarskapsmöte. Han kommer att rotera mellan avdelningarna. Richard sa, att Lara sig verksamheten från grunden. Det var formuleringen, från grunden inom en vecka. Nathaniel hade ett kontorstoren mitt I en titel som placerade honom över chefer som hade varit där I ett decennium. Junior verksamhetschef. Det lät harmlöst tills han borgade en vande det han var inte dum. Det hade varit en klär. Han förstod siffra. Han kunde läsa I en balansräkning. Vad han inte förstod var att hälsamhet. Under vartandra mot granskade han ett förslag jag hade slutfört för en distributionspartner I Toronto. Du tänker för smart, sa han nackade på sidan. Öka prognoserna med 20%. Det skulle vara förlaktigt.
Jag svarad att leveranskegen inte kan hantera den volymen. Fadt att fungera, sa han. Fortroende salja. Jag argumenterade inte ytterligare. Jag justerade språket, inte siffrorna. Skickade den korrigerade versionen till kunden innan han. Han märkte det aldrig. Det blev ett monster. Han levade för mycket. Jag kalibrerade tyst. Han kringgick regelefterlevnaden. Jag slingade en igen innan kontrakt skrevs under. Jag intalade mig själv att det var jag som skiddade fortaget, inte honom. En eftermiddag lutade han sig tillbaka I stolen och sa, du vet, jag kommer snart att styra det har stället. Ledarskap inte automatiskt. Sa jag försiktigt. Det fortunat. Han log. Men det fanns något skarpt bakom det inte mitt fall. Sen samma vecka gick jag förbi Richards kontor och hörde högsta röster därin. Dörren var inte helt stängd. Man bevisar sig inte genom att tvinga folk, sa Richard med lagretannen vanligt. Jag behöver inte deras godkännande, svarade Nathaniel. Jag behöver auktoritet. Man fort gärna auktoritet. Inte den har familjen, sa Nathaniel skarpt. Du fick den. Det blev en lång tystnad efter det när jag gick därifrån insåg jag att det har inte bara handlade om arrogans. Det handlade om av, förväntan och igen son som trodde att makt redan hade lovats honom. Blodslinge kontra fortjänst. Hans fartetade par avstånd och korrigerade honom försiktigt, men aldrig offentligt. Efter ett särskilt kaotiskt mot med finansavdelningen drog Richard Miggett sidan. Har talamad med honom. Och han sa, han anpassar sig jag har talamad. Jag svarad. Vad jag inte sa var att talamad har granza. Jag tackade upp för Nathaniel men jag borde ha gjort. Jag intalade mig själv att det var tillfälligt. Att mognad skull följa auktoritet. Jag hade fel där. Hade någonsin skiddat någon par jobbet som sen avvände sig emot dig. Nathaniel kom in par mitt kontor utan att nacka och slappte en mapp par mitt skrivbord. Avskida Johnson teamet, sa han. Jag är klar med DM. Jag öppnade mappen. Det var det slutgiltiga avtalet för det europeiska logistikkontrakt det just hade sakrat. Affären var värd $3-5 miljoner över 2 år. Det slott detta förra veckan. Jag sa, varför skall jag avskida DM? Det menade mig ett mot, svarade han. Jag tolererar inte det. Det korrigerade en prognos. Jag sa lugnt, det är deras jobb. Han lutade sig framåt. Det är minutavdelning nu. Nej, jag sa att det är din titel. Avdelningen svarar fortfarande par prestationsmat. Hans kakar spandis. Du undergräver mig. Jag skiddar fortaget. Han retard par sig och log paret satt som inte var vanligt. Om du inte tar bort DM, säger jag till minut pappa att du vägrar en direkt order. Du kan berätta för honom, sa jag, och när han tar minut sida, det tar 6 den konversationen. För ett ögonblick saringen avs något. Jag kunde se honom beräknande, avgåra omdt har varit en bluff. Det var det inte. Du går ett misstag, sa han tyst. Jag ska se till att du är utan en arata slut. Går vad du inte så nödvändigt, svarade jag. Efter att han gatt stängde jag dörren och öppnade minuti postigen. Jag vidare befordrade hans 3 sista direktiv till ett private arkivkonto som jag hade skapat vecka tidigare. Sedan sparade jag motesanteckningarna och tidslinjen för kontraktsgodkännandet. Det var inte dramatiskt. Det kundes procedurmässigt. Den eftermiddagen skickade jag ett kort meddelande till Marta Chen enlighet med reglerna. Kan 6 granskar befogenhetsgränserna för operativa direktiv. Jag höll det neutralt. För första gången korrigerade jag inte Nathaniels beslut bakom kulisserna. Jag förberedde mig för konsekvenser. Vilken är den enda professionella gransen du aldrig skall kompromissa med efter Johnson teamets incident? Medlin Andrade Tunn. Justera leveransprognosen uppåt.
Nathaniel skrev en Morgan. Vi korrigera senar. Det aren't korrekt, svarade jag. Vi kan inte lova kapacitet 6 inte har. Så det till att det är korrekt, svarade han. Det är ledarskap. En vecka senar vidarebefordrade han ett utkast till rapport med flera riskupplysningar bortagna. Efterlevnad saktarna färre, tillade han. Skicka det utan tillägget. Jag skickade det inte. Jag attestod upplysningarna och kopierade efterlevnaden I tistet. Sedan kom samtalet från Eastbridge Global. Michel Tan, deras partnerskapsdirektor, latavagt. Din junior director ledde granskningen. Han sa att han citerade siffra som inte stämmer överens med kontraktet. Jag korrigerar det jag sa till henne. Du kommer att ha reviderade prognoser imorgon. Efter att jag lagt på satt jag stiller I en stund. Detta var en totaliet langa. Det var exponering. Och en exponering förblir inte begränsad. Jag bad Marta chen att träffas. Vi satt I ett litet konferensrum sent par eftermiddagen. Jag behöver att du tittar på något, sa jag. Han skottat skrivna medel över bordet och last tyst. Har jurister sett det har? Inten. Tupi. Det har inte bara aggressiv ledning, sa han till slut. Det är riskabelt. Nästa dag träffade jag David Alvarez på hans kontor. Dessa directive följdes som det var skrivna, sa han och skummade igenom sidorna. Vi skall få regal problem. Jag har inte följt dem. Och jag sa att det inte poängen, svarade han. Men han gav dem. Vi kom överens om att dokumentera allt formellt, men inte skallaren. Navet man att naget inte bara är inkompetens, utan fara. Jag behöll lugnet på galan eftersom jag förstod kostnaden av att förlorade vad jag inte förväntade mig var att tystnaden skulle följa mig hem. Den kvällen stod jag framför badrumsspegeln och såg den svaga kontran av var hans hand hade landat. Det var inte dramatiskt. Det skulle blekna på morgonen. Andra råd jag vid den som jag bekräftade att det hade hänt. Minut telefon lyst upp med ett meddeland från minut åldra syster. Är du okej? Jag stirrade på skärmen I en hel minut innan jag skrev. Tillbaka. Det var inte en logn, men det var inte hela sanningen. För första gången sedan galan till att jag mig själv att tanka. Det har slagit tillbaka kan jag förlora allt jag har byggt upp. Tanken var inte länge, men den fanns där. Jag förgade mig själv jag hade ansträngt mig för hårt, det hade varit överdrivet, till och med paranoid, att dokumentera allt. Sedan öppnade jag minut Barbara data och läste hans directive. Spracket var tydligt. Risken var verklig. Jag vidarebefordrade hela dokumentet till Richard Carter innan jag stängde det nästa morgon satt jag mittemot honom på hans kontor. Jag har granskat dina medel, sa han utan att titta upp. Och jag förgade. Det har eskalerat bortom vad jag förväntade mig. Det eskalerade när din son laid händerna på mig. Jag svarade. Han andades ut långsamt. Mina. Jag försöker hantera en instabil situation. Genom att tar itu med det. Genom att begränsa det. Det var den första smålen. Du har tidliga bevis, sa jag. Du kan inte ignorera det. Jag ignorerar det inte, svarade han. Men att tillfälligt stänga av dig kommer att lugna när saker och ting. Stänger av mig. Upprepade jag. Det är procedurmässigt, inte bestraffande. Det skickar ett budskap, sa Ari. Han mått minut blick. Sedan behöver jag tid. Jag förstod I det ögonblicket att han inte våld mellan rätt och fel. Han våld mellan sitt företag och sin son, och han trodde att han kan diskutera upp det valet. Jag lämnade kontoret officiellt på administrativ tjänstledighet. Vid middagstid hade det interna medlet gat ut jag hade förberett mig på vedergångning. Jag hade inte förberett mig på tyst sveckans.
Vad går mest ont att förlora jobbet eller att ins att lojalitet var sidigt. Det företagsomfattande medlet gick ut klockan 9:17 på morgonen. Arroganta hale att placeras par administrativ chansledighet I avakten par intern granskning. Ingen förklaring, inget sammanhang, bara en mening. Men inom några minuter begränsades minut atkomst till delade in hita. Minut kalender rensades. Ett mot jag hade schemalagt med en distributor I Berlin forsvann från systemet. Det var effektivt, nästan kliniskt. Jag gick in par kontrakt kort för att hämta några personliga tillhörigheter. Ingen sa mig att inte göra det till. Men ingen uppmuntrade mig att stanna heller. I korridoren nickade en chef som jag hade varit mentor för I tre, en gång och fortsatt gå. En annan kollega pauschade och sedan tusti. Förlåt innan. Han sänkte rösten. Det har inte rätt. Jag vet. Jag sa. Fokusera på kvartalsavslutet. Det var skiftet. Jag störde inte längre strategin. Jag gav rad från marginalen. Hemma vantade jag. Det var den svåra ställen. Att vanta utan att vita att vilket håll beslutet skall falla. Sent par eftermiddagen ringde minut telefon. Det var Marta. Vi har lämnat in rapporten till styrelsen. Han sa. Allt. Förgade jag. Ja, via directive. Via dokumenterad acidosatning. Vet Richard det. Det går han ännu. Några minuter senare ringde David. David, styrelsen har schemalagt krismot, sa han. Det har inte en mindegranskning. Förväntas jag delta. Inten. Jag led par och satt still länge. Ledigheten var tänkt att isolera mig. Istället hade den flyttat samtalet bortom Richards kontroll. Hade någonsin kant dig utraderad över en natt. Nästa morgon kom kallelsen att installa sig inför styrelsen. När jag kom in I konferensrummet par 32 avvaningen satt redan 12 styrelseledamöter. Ingen log. Richard satt längst bort vid bordet. Nathaniel satt bredvid honom, ställmen trotsig. Ordföranden började utan inledning. Vi har granskat efterlevnadsrapporten. Vi skall vilja ha ett förtydligande. Marta sammanfattade dokumentationen, första datum, e-postmeddelanden, specifika direktiv för att andra prognoser, kringa granskningsförfaranden och tar bort upplysningar. Han hörde inte rösten. Han skrev inte något. David följde efter. Dessa direktiv hade verkställts det var skrivna kunde det ha utsatt företaget för påföljder och brott mot förtroendeplikt. Nathaniel lutade sig framåt. Han överdriver. Jag drev par för tillväxt. Han undergravt mig från borgen. Jag mot hans blick, men riktade mig till styrelsen. Via e-postmeddelande jag vidarebefordrade och redigerat. I kan granska de ursprungliga tidstamplaner. Han avbrott. I försöker sabotera mig för att I introspektra minut opteritet. En styrelseledamot på andra sidan bordet talade försiktigt. Vi mest också bikta den skada som grundfamiljen drabbat. En annan svarade omedelbart. Vart förvaltningsansvar ligger gentemot aktieägarna, intavet. Rummet delade sig för första gången. Nathaniel tvekade. Vi skall ha natt mailen. Det var inte frågan. Direktorn svarade. Ordföranden vände sig till Richard. Var du medveten dessa meddelanden? Richard harklade sig jag visste att det fanns spänningar. Jag visste inte omfattningen. För en sekund tittade han på mig som han bad något förstånd. Kanske erbjöd jag det inte. Marty skott ett slutgiltigt dokument över bordet. Eastbridge Global skickade detta brev I mors. Ordföranden last hot, den operativa instabiliteten fortsatte komma 6 att ompröva vårt partnerskap. Det kontraktet representerade titles miljoner I långsiktiga intakta. Rummet absorberade det Nathaniels röst skaptes. De bluffer, svarade jag lugnt. Jag pratade med dess partnerskapsdirektor förra veckan. Det går inte.
Tisnaden lades ig igen. Tinga den har gången. Ordföranden napta handerna. Herkarta. Den har styrelsen kan inte ignorera exponeringa av denna omfattning. För första gången sag Nathaniel Osaka ut. Det har politiskt, sa han. Nej, svarade ordföranden. Det har störning. I det ögonblicket förändras dynamiken. Det handled inte om en awful eller en avstängning eller ens minute position. Det handled om huruvida fortaget skullstyres par bevis eller av. Namotet avslutades visst jag att resultatet inte skull vara omedelbart. Men riktningen var tydlig. Trea du att styrelse skidda fortag eller familje. 2 dagar efter styrelsemötet ringde Richard tillbaka mig till kontoret. Hans ton var annorlunda, kontrollerad, men tunn. Styrelsen har bett Nathaniel att avga. Han sa, omedelbart I kraft när jag inte svarad direkt. Han kommer att överga till att övervaka privata investeringar utomlands, tillade Richard. Det är det renast alternativet. Är det frivilligt? Frågade jag. Det är nödvändigt. Det var det närmast han kom att erkänna sanningen. Och du. Jag sa att jag har gått med par att avga I vakten par en ledarskapsöversen. Han pausade. Det framställs som en strategisk övergång. Det skall inte bli någon dramatisk uppsägning, ingen offentliggör sagt, bara 1 p.m. Vid middagstid cirkulerade det interna tillkännagivandet, ledarskapets omstrukturering, uppskattning för tjänstgöring, neutralt språk som redovisade sammanhanget. Nathaniel återvände inte till kontoret. Hans namnskilt togs bort för veckans slut. Richard mått minut blick igen innan jag lämnade hans kontor. Detta behövde inte eskalera. Det eskalerade när ens varskildegiten skotts upp. Jag sa att han inte argumenterade. Sen samma eftermiddag fick jag ett kort meddelande från styrelseordföranden. Vi skulle vilja diskutera nästa steg. Ingen applåderade. Ingen namnde galan. Fortaget justerade sig helt enkelt och fortsatt. Från varann varma hoglad en nagen konfrontation skulle ha varit. RRTYST avsättning kraftfulla en offentlig förnedring. Styrelsen bad mig att återvända 2 dagar efter att omstruktureringspromemorian hade publicerats. Jag gick in I samma konferensrum där jag hade forsvarat mina beslut, men stämningen hade förändrats. Ordföranden talade först. Vi skulle vilja att du tjänstgör som interimchef för internationella verksamheter. Hur länge? Frågade jag. Tills en permanent utnämning beslutad. Vilket kan innebära att jag stabiliserar den och någon annan av den. Sa jag jammant. Några styrelseledamöter utbytt blickar. Det är inte avsikten, svarade ordföranden. Det kanske inte avsikten, sa jag, men det är monstret. Det togs inte upp. Bara ett erkännande. Vi behöver kontinuitet. Tillade en annan styrelseledamot. Kan de lita på dig? Jag är medveten om det, sa jag. Men jag kommer inte att gå I den har rollen under samma vilka som skapade problemet. Ordföranden lutade sig framåt. Vilka först? Formella antiepatismskid satt garda för chefsroller. Ingen familjeutnämning utan oberoende styrelsegenande och operativ granskning. Han nickade långsamt. Det är rimligt. För det andra gav efterlevnadsrapporter direkt till styrelsen utan filtering från chefer. Marta, sitan vid bordsanden, talade inte, men hennes hållning förändrades något. Halla med, sa ordföranden. För det tredje, full befogenhet att anställa, utvardra och behålla mitt team utan inblandning. En styrelseledamot frågade, även om den befogenheten står I konflikt med den höga ledningen, om den höga ledningen står I konflikt med prestationsstandard. Ge. Rummet var tyst I en stund. Slutligen sa ordföranden, I bör strukturreform. Jag bör klarhet, svarade jag. Han nappte handerna. Sedan accepterade 6 och jag kan mig inte triumferand. Jag kan mig försiktig.
Jag, att fungera som interimist. Sa jag. Men jag förväntar mig att dessa policia documentaries 4 minute första dag. Du kommer att fadem, svarade han. När jag lämnade rummet förstod jag något. Tidligt för första gången. Erbjuden åkteritet är inte detsamma som säkerställd åkteritet. Om du äntligen fick makt, skall du lita på den? Efter senare gick jag tillbaka till Drake Hotel för vagalan. Den har gången lod minute titelvis vd för international verksamhet. Styrelsen hade gjort utnämningen permanent 3 månader efter att jag accepterat interimrollen. De policia 6 diskuterade var undertecknad och implementerad. Efterlevnaden rapporterades nu direkt till styrelsen. Utnämningar av chefer krävde oberoende granskning. Det var inte revolutionerande, men det var tidligt. När jag klev in I Borselen kom några klienter fram till mig först. Kall att se stabilitet, sa Michel tan från Eastbridge och skakade minut hand. Vi förnjade I ytterligare 3 år. Jag uppskattar förtroendet. Och jag svarade, det är inte förtroende, sa han, det är konsekvens. Det ordet betydde mer än plejde. Skall ha. Sen på kvällen anslottes IGENAV regisserörerna till mig några mitten av rummet. Du hanterade övergången bra, sa han. Jag upprätthöll det 6 kom överens om jag svarade. Han log lat. Alla skall inte ha gjort det jag var inte intresserad av att vinna. Jag sa att jag var intresserad av att förhindra att detta händer igen. Han nickade och gick vidare. Jag passerade exakt det utrymme där Nathaniel hade slagit mig innan. Jag märkte det bara för att minut dock upp kort. Det fanns ingen ilska kopplad till det nu, bara sammanhang. Tidigare samma vecka hade en juniorchef frågat mig privat, har behållit lugnet genom åt det där. Jag kunde mig inte alltid lugn. Jag sa till henne att jag kunde mig förberedd. Förberedelse var skillnaden. Documentation, granza, att vägra agera av förödmjukelse. Det var det som förändrat resultatet. Om det är något jag har lärt mig så är det detta. Förväxla inte buller med makt. Den höglades personen I rummet controller strukturen under det om du någonsin befinner dig I en position där auktoritet missbrukas. Skidda dig själv med fakta innan du skiddar din stolthet. Musiken började igen. Samtalen återupptogs. Och händelsen fortsatt utan incidenter. Inget spektakel, ingen konfrontation, bara förändrad dynamik. Hämnden var inte höglad. Den var strukturell.